not able to show it. Và khi mình quét lên để mà cho thấy cái đường thoát của thân trái mình không thấy. It seems like the first outflow that I come to is this one here. Ở bên này chúng ta thấy một cái nhánh đi ra đây. It looks like there may be a ventricular septal defect. Có thể có cái lỗ thông thấp ở đâu đây. Here, I want to see that. Maybe with color. Để ý cái màu ở đây. And then there's the second outflow. Và đây chúng ta thấy cái đường thứ hai. Thứ nhất, thứ hai. Here, which is much smaller than the first. Nhỏ hơn. Looks like it's a pulmonary artery because it's bifurcating. Cái này là khả năng là cái động mạch phổi nhỏ hơn. So if this is the pulmonary artery, then this has to be the aorta. Đây là động mạch chủ. And since I can't connect the LV outflow tract to the aorta except through this ventricular septal defect, I would suspect then double outlet right ventricle with a subaortic VSD and pulmonary stenosis. So-called TET-like double outlet right ventricle. Như vậy có thể chúng ta thấy hầu như là khi xuất phát nó nằm ở phía bên phải hết, cho nên khả năng nó sẽ là cái đường thấp phải hay đường thoát. Yeah. So we need to further define the pulmonary arteries because we only see really one branch there. Don't see the other branch, and we need to look for the ductus arteriosus. So, said before, double outlet right ventricle is not a diagnosis, it's just a description, and we have to look at the rest of the heart. Như nãy cô có nói rồi, cái tên gọi là thấp phải hay đường thoát, nó không phải là cái chẩn đoán, cho nên chúng ta phải mô tả một cách kỹ càng. So that's the left pulmonary artery. That's left. So the question is, where is the right pulmonary artery? Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái động mạch phổi phải. And our choices are coming from the ductus or arising from a collateral artery. So I'm going to scan the aorta from the abdomen. Here's the abdomen. Scan the aorta looking for any evidence of collaterals. Mình sẽ khảo sát cái động mạch chủ mà từ dưới bụng khảo sát đây coi thử là có một cái nhánh tuần hoàn bằng hệ này hay không. Didn't see any there.
This is a radiotic arch. Có thể là cái quai đồng tử bên phải. The left side is down, and the trachea looks like it's here. And so this aortic arch is to the right of that. Cái quai này cái quai đồng tử phía bên kia. Giờ ta thấy rõ này. I'm going to keep in mind that we haven't seen the right pulmonary artery yet and look at something else while I'm waiting for this baby to roll over. Như vậy là đây mà các này chúng ta thấy rõ ràng là cái chúng ta chưa tìm thấy được cái động mạch phổi phải. Chúng ta phải nhớ là các này chúng ta đi tìm. Giờ trong khi chờ cái bán nó quay lại chúng ta sẽ khảo sát những cái khác. So I'm going to think about what kinds of things go with double outlet right ventricle. And I'm going to examine closely the AV connection, make sure that there's no abnormality of the AV valves, no straddle. Vì bây giờ mình phải coi lại là từ nãy mình coi cái động mạch thôi, bây giờ mình phải coi lại cái nối giữa nhĩ với thấp nó có bị bất thường gì hay không, coi thử có tổn thương gì cái chỗ nhĩ thấp hay không. So I've reoriented so that the left ventricle and mitral valve are at the bottom of the screen. Van hai lá ở phía dưới đây. Certainly looks like we have two separate AV valve orifices, and I don't see any obvious abnormality or straddling. Hai cái van nhĩ thấp này nó riêng biệt nhau. Yeah. Nice picture of the VSD. Bây giờ VSD mình thấy cái thông thương thấp mình thấy rất là rõ này. We want to look for additional VSDs. Again, coming down on the scale. Mình coi thử có thêm cái lỗ thông thương thấp nào nữa hay không. And we would want to work with our applications people to minimize the amount of artifact that we see. We need to come down probably even more on the scale to really see VSDs. Because they're going to be very low velocity, bidirectional, but I don't see anything. Nhưng ngoài cái lỗ thông thương thấp đó thì chúng ta không thấy một cái lỗ thông thương thấp nào khác nữa. So what have we seen so far? We've seen the systemic venous anatomy, atria, AV connections. We haven't seen pulmonary venous connections. And so we might want to do that. We're in a good angle to look at pulmonary veins. Sorry. Sorry to keep flipping things around. That's just the way that we scan. But we always have
the landmarks of our spine here, and the apex of the heart is here. So now the left side is up. And so this is the left atrium closest to the descending aorta. And these should be pulmonary veins coming in from the hilum of the lung on the left side, and from the right side they should be here. Hopefully we'll demonstrate that with color. Yes. Bởi vì em bé nó xoay nhiều lắm, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu rối, nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết được khi là đầu tiên chúng ta xác định là tim ở bên trái, cái cột sống đây, rõ ràng tim bên trái đây, thì cái này là cái nhĩ trái, và có thể đây là cái tĩnh mạch phổi vào đây. More fetal breathing, but we did catch a little bit of the normal pulmonary vein Doppler signal. Vậy chúng ta thấy hoặc là cái hình này, đó Here. là cái This one, and this one, normal. tĩnh mạch phổi. This one. Đây là mạch phổi. I'd like to see pulmonary veins from the right side. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái tĩnh mạch phổi phía bên phải. Especially since that's the side where we haven't seen the pulmonary artery yet. Can you try it over again? Vậy nhất chúng ta thấy được một cái tĩnh mạch phổi bên trái nó đổ về nhĩ trái rồi. This is again showing probably a little bit more clearly the trachea. Cái khí quản này nhé. And the right aortic arch with the superior vena cava being over here. Cái động mạch chủ về cái tĩnh mạch trụ trên. And also shows the SVC and the trachea on opposite sides from each other. So. Vậy là cái tĩnh mạch trụ trên và cái khí quản nó nằm hai bên của động mạch chủ. There's the other pulmonary vein right Tĩnh mạch there. phổi phải này. Giáo sư mãi em chưa ra. Trời ơi, nhiều cái rồi. Phải đơn giản đâu. Mình sẽ mò ra để biết.
Here we go. Normal pulmonary vein Doppler pattern. Vậy cái phổi Doppler phía bên của tĩnh mạch phổi bên phải nó không bình thường. Và bắt được hai cái. So I think at this point we've seen all of the major structures except for that right pulmonary artery. Như vậy là chỉ còn chúng ta coi hết rồi, chúng ta bây giờ chỉ còn thiếu cái động mạch phổi phải. Just a little bit more color Doppler showing no AV valve regurgitation. Có thể không thấy cái hở van dĩ thấp. We'll do more Dopplers tomorrow. So that's better. 2 separate inflows, no significant regurgitation. Hai cái van khác nhau, không có hở van. You can sample the inflow pattern. It's biphasic. Cái đường vào có hai pha, hai đỉnh. Normal. Tricuspid inflow. Van ba lá cũng có hai đỉnh. Probably also normal. Heart rate, at higher heart rates, fusion of the ENA waves can be normal. Chúng ta thấy là cái này nó cũng hai pha nhưng mà vì tim nó nhanh cho nên có vẻ mình thấy nó dính với nhau. Okay, and we want to look at outflow Doppler also. Đường tháp. We can, we'll go over this more tomorrow, but simultaneously sample the inflow and outflow and do our interval measurements, isovolumic relaxation time, and let's see, I wanted to do time. Ngày mai chúng ta sẽ nói về cái rối loạn nhịp á. Chúng ta sẽ bắt cùng lúc mà cái đường thoát thất trái và đường vào của thất trái. Lúc đó chúng ta có thể đo được một cái IVRT. So from aortic valve closure to onset of mitral inflow, 44 milliseconds here, so that's normal. So everything that we've seen tells us that the ventricular function is normal, our venous Dopplers were normal, and the heart size is normal, so this fetus is otherwise looking pretty healthy from a function standpoint, but there clearly is the structural abnormality. Như vậy cái về mặt chức năng, tức là về mặt huyết động thì chúng ta thấy cái tim mình nó không lớn, không có hở van, cái phổ Doppler bình thường và cái đo cái IVRT nó chỉ có 44 thì nó nhỏ hơn 50, coi như về mặt chức năng này là nó tốt, nhưng mà về cấu trúc thì chúng ta thấy rồi. As soon as we stop, the baby will roll over. Okay.
again seeing no. Again seeing that right aortic arch. Cái động mạch cung động mạch phổi chủ bên trái ở bên phải. Quite clearly. So where is the right pulmonary artery? Cái động mạch phổi phải đâu? We haven't seen it coming from the descending aorta. Chúng ta không thấy nó đi xuống từ cái đi ra từ cái động mạch chủ xuống. With the right aortic arch, it is most likely be coming from the underside of the aorta, so maybe that's it there. That's it. So this is the ductal, the aortic arch in red. Động mạch chủ màu đỏ. And as I scan caudal, you see something blue. Chúng ta quét lên cao chúng ta thấy cái màu xanh. It could be coming from it. So keep your eye on this. Để ý đây. So you go up to the arch. Lên động mạch chủ này. And then down. Và đi xuống lại này. And then down even further, we can follow it out into the lung. Nhưng mà chúng ta thấy ở dưới cái mặt dưới của cái động mạch chủ chúng ta thấy một nhánh động mạch phổi đi, cái nhánh động mạch nó đi ra nó màu xanh. Và chúng ta đi xuống nữa thì chúng ta đi ra phổi để chúng ta thấy cái dòng máu đi ra vào đây. Đây. Okay, so now that we've found it, I'm gonna go back to sagittal imaging. Reorient the picture. And now it looks pretty obvious that there is a ductus coming from the underside of the arch. Đây là ống động mạch. That's retrograde and filling that Dòng máu đi ngược này. right pulmonary artery. Đi vào cái động mạch phổi phải này. Rất là rõ. Đây. Do we see that? Yeah. Right there. So, ascending aorta. Mạch chủ lên. Small vertical ductus perfusing the right pulmonary artery retrograde. Cái ống động mạch nó thẳng đứng ở dưới ngay dưới quai và nó nuôi cho cái nhánh động mạch phổi phải. Okay. And then there's the pulmonary artery going out into the lung. If there's any question about whether or not that's a pulmonary artery, I'm going to Doppler because Nếu mình coi thì mình nghi ngờ cái phải động mạch phổi không thì mình Doppler luôn. Doppler doesn't lie. And looking like a typical arterial signal, something in between a ductus and a branched pulmonary artery. So that is the right pulmonary artery. So we have visceral atrial situs solidus with normal systemic and pulmonary venous connections, normal AV valves and AV relationships with a ventricular septal defect, double outlet right ventricle, subaortic VSD, pulmonary stenosis or hypoplasia, discontinuous branch pulmonary arteries with the right pulmonary artery from a right ductus arteriosus and a right aortic arch. Như vậy, chúng ta đi từ dưới lên trên theo cái hệ thống tích cận phân đoạn thì rõ ràng là cái tĩnh mạch chủ trên từ dưới nối vào cái nhĩ bình thường, situs bình thường, cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái bình thường, kết nối giữa cái nhĩ và thất là bình thường, và hai buồng thất nó cân bằng về mặt kích thước, nó không có cái sự chênh lệch gì nhiều, và có cái lỗ thông liên thất khá là lớn, thất phải hai đường thoát,
thất phải đường thoát, và chúng ta thấy cái động mạch chủ thì lớn và động mạch phổi thì nó nhỏ, hẹp cái van động mạch mạch phổi, và chúng ta thấy từ động mạch phổi nó chỉ có một nhánh động mạch phổi trái ra thôi, và trên khi chúng ta thấy cái động mạch phổi phải nó bị đứt, nó không có nối vào động mạch phổi trái mà nó đi được nuôi trực tiếp từ cái ống động mạch động mạch chủ thì qua động mạch chủ bên phải. Như vậy có thể chẩn đoán cái ca này là gì? Thấp phải hai đường thoát, hẹp van động mạch phổi, cái thông liên thấp và đứt đoạn, tức là cái động mạch phổi phải nó được nuôi từ cái ống động mạch. Đó là cái chẩn đoán cuối cùng.